has their law. Toda nación tiene sus So leyes. they may say that America is a free nation. Pueden decir que América es una nación libre. China is a free nation. Que China es una nación India libre. is a free nation. India es una nación libre. My brother, my sister, Hermanos míos, there hermanas is no mías, free nation. no hay una nación Every libre. nation Toda nación has his law. tiene sus leyes. Every nation Toda nación that you involve en yourself, la que tú te puedes you will involucrar, face the consequence of that vas a nation enfrentar las when consecuencias you de esta fail the nación law. cuando tú fallas en su ley. So there is no free sin Así que no anywhere. hay ningún pecado libre o pecado sin castigo. There is no free sin. No hay ningún pecado sin castigo. There is no free sin No hay ningún pecado sin castigo. until you follow Hasta que sigas the instruction las instrucciones and the principle y los principios of God. de Dios. That is the only way you can be free Esta es la única manera en la que tú puedes ser libre from every sin de todo pecado and from every nation. y de toda nación. If you don't follow the law of a nation, you are not free in that nation. Si tú no sigues las leyes de una nación, tú nunca podrás ser libre en esta nación. You'll be hiding. Estarás escondiéndote. You'll be hiding. Te estarás Just like escondiendo. we have church and your church is not registered. Es como nosotros que You have tenemos no iglesia, document tienes of una the church. iglesia, tu iglesia no está registrada, no tienes documentos de tu Or iglesia. maybe you are either you are citizen or not citizen. Si es que eres un extranjero o eres un ciudadano, You don't have passport no tienes You don't have pasaporte, the identity no tienes la identidad of your country. de tu país. Many things will be denied of you. Muchas cosas te Because serán negadas You are not with the law. porque tú no estás morando conforme a When you la are ley. not following God's principle, Cuando tú no sigues los And God principios de instruction, Dios y las instrucciones de we Dios, lost so many things in the realm of God. perderás muchas cosas That en is why la the Bible rama de said that we Dios. seated together with Christ Jesus, Por eso- not you sit alone. La Biblia dice, nosotros estamos sentados juntamente con Cristo Jesús. No dice que tú estás solo. The Bible said that whoever that believe him should not perish, La Biblia dice que todo But aquel have- que en él cree no perezca, because there is no sin in him. porque en él no hay pecado. When we follow Cuando Jesus, seguimos a Jesús, we are out of sin, estamos fuera del and pecado we sit with him y sentamos juntamente con él together in heavenly en places, lugares celestiales, because he is the one that set you free from sin. porque él es el que te ha liberado del He pecado. set us free from sin. Nos ha liberado del So, pecado. following him Así que seguirle a él is the freedom of sin. es ser libre del pecado. There is nobody that come to this world No hay ninguna persona que ha venido a este that is mundo free from sin que es libre del pecado without Jesus. sin Jesús. He said, without me you can do nothing. Dice, sin mí nada podéis hacer. Without me Sin mí you can do nothing. nada puedes hacer. So there is no free sin Así que no hay ningún and pecado there is libre no free nation. y no hay ninguna nación libre. The nation, they may say free town, Pueden decir ciudad libre, free nation, nación libre, but you took visa pero coges el visado to the place. para poder llegar a este Is lugar. it free? ¿Acaso eso es libre? You go to the free town Te vas a una ciudad and you libre enter into the restaurant y entras en un restaurante and you eat free, food free and go. y comes comida gratuitamente y te vas. No. No. Even if it is free town, Aun cuando fuera una ciudad libre, it's not free food. la comida no es gratuita. So I hear. Di So escuchado. we should not be carried away Así que no nos debemos dejar llevar by the waves of men. por la manera del hombre. If you go anywhere, I wonder the youth of today. Me They extraña wanted, mucho que los jóvenes de they hoy wanted to día, walk. That's why there was so much sin in our world today. por eso hay mucho pecado en nuestro mundo hoy día. Everybody wanted to walk it free. Todo el mundo quiere conseguirlo libremente. Free wifi, El wifi libre, free internet, internet gratuito, free air, aire gratuito, free car, coches gratuitos, free house. casas gratuitas. No wonder we are frozen. No me extraña que nos estemos congelando. There is nothing free No hay nada libre o gratuito without instruction. sin las instrucciones. In our world today En nuestro mundo hoy día is the most free world es el mundo más libre and most complicated world. y el mundo más complicado. Is the most free world Es el mundo más libre and most complicated world. y al mismo tiempo el mundo más complicado. Our world today. Nuestro mundo de hoy día. Everybody wants to be free, Todo el mundo quiere ser but libre, everybody is complicated. pero todo el mundo está complicado. Every day new sin,
Todos los días nuevos Every day new pecados. sickness. Cada nuevo Every día day nuevas new enfermedades. disease. Todo nuevo día What nuevos makes it virus. free? ¿Qué es lo que hace que sea libre? So I hear. He escuchado. My name is John Mark. Mi nombre es Juan Marcos. And my word Y mis palabras never dies nunca se in mueren the heart of my children en el corazón de and mis those that hijos believe in God I serve. y aquellos que creen en el Dios que yo sirvo. Number 5. Punto 5. Sin keep you stagnated. El pecado te mantiene estancado. Sin El pecado keep man mantiene al hombre in the same spot. en el mismo punto. Today you are up. Hoy estás arriba. Sin El pecado brings you down. te trae otra vez hacia abajo. Sin El pecado kept man guarda al hombre in the same spot. en el mismo punto, Stagnated. estancado. Have you seen stagnated water before? ¿Habéis visto una agua estancada antes? Nothing lives there. Nada vive ahí. It doesn't flow. No puede fluir. It's just stagnated. Simplemente está estancado. It's too dangerous Es demasiado peligroso to drink, para to beberlo do anything with it. o para hacer cualquier otra cosa con él. If that water is not purified, Si ese agua no es purificado, you can't make use of it. no podrás usarlo. Mantenerte estancado. Nothing Nada is able to stop you es capaz de pararte except sin. salvo el pecado. Man can't stop you El hombre no puede pararte until sin is found in you. hasta que el pecado sea Demon hallado can't en stop ti. Los you. demonios no pueden Devil pararte. can't stop El you. diablo no puede Satan pararte. can't stop Satanás you no puede pararte until sin hasta que el pecado is found in you. es hallado en ti. Number 5. Punto 5. Living in sin Vivir en el pecado is an assignment es una asignación with devil. con el diablo. A man that lives in sin Un hombre que vive en el pecado has signed an assignment. ha puesto una asignación con el diablo. assignment. Es una asignación With devil. con el diablo, With Satan. con Satanás. Living in sin Vivir en el is pecado an assignment. es una asignación. Satan have assigned you Satanás te ha asignado for a particular job. para un trabajo en Devil particular. assigned you El diablo te ha For a asignado particular job. para un trabajo en So it's an particular. assignment Así que es una of the devil. asignación del That is why diablo. a man that lives in sin, Por eso un hombre you que will vive see en el him or her pecado, doing all kinds of things. Le verás a He's él o under ella an haciendo todo assignment. tipo de cosas. Está bajo una He's asignación. under an assignment. Está bajo una So living in sin asignación. is an assignment. Así que vivir en el pecado es una And following asignación. God's instructions Y seguir las is an instrucciones assignment de of Dios heaven. también es una asignación del cielo. So when a man follows God's instructions Cuando un hombre sigue las you are instrucciones de Dios, assigned tú has sido asignado for heavenly kingdom. para el reino celestial. So living in sin Así is que an vivir en el assignment. pecado también es una asignación. Check around. Chequea Any man that lives in sin, cualquier hombre que está viviendo en there el is a way he pecado. does his Hay things. una manera en la que hace sus cosas. So I hear, He escuchado. wow. Now I will read the book of John chapter 5 verse 14. Libro de Juan capítulo So that it will 5 not be that versículo I'm 14. just speaking, I'm not reading the Bible. John chapter 5 verse 14. Juan capítulo 5 versículo 14. Afterward, Jesus found himself in the temple. Después le halló Jesús en el templo. Afterward, Jesus found him in the temple Después le halló Jesús en el and templo said unto him, y le dijo: Behold, thou art made whole. Mira, has sido sanado. Sin no more, No peques más, lest a worse things come upon you. para que no venga alguna cosa peor sobre ti. Sin no more, No peques más, lest the worst thing come upon you. para que no Which venga means alguna cosa the sobre ti. problem or the situation that this man found Que himself quiere decir que la situación en la que se encontraba este hombre is caused by sin. fue causado por el pecado. Jesus found him in the church, Jesucristo le halló en la Jesus found him iglesia. praising God. Jesucristo le halló alabando a and Dios. Jesus still knew Y Jesucristo that sabía if this man que si ese hombre never followed God's instruction, no matter the kind of miracle that he no received, importa el tipo de milagro que no hace, matter the kind of no progress, importa el tipo de progreso, worse will happen to him. lo peor le iba a sobrevenir. And worst Y lo peor is sin. es el pecado.
It is only sin Solamente el pecado that brings the worst condition in a man's life. que puede traer It la is only condición sin en la that vida works de the un life of hombre. a man. Solamente el pecado Only que sin trae la that vida can del worse the hombre. life of a man. Solamente el pecado puede That mejorar is la vida Jesus de un told the hombre. man. He said, worst. Y Jesucristo le dijo al hombre, Sin is worst. el pecado es lo peor. You know, where truth is being told, Donde la verdad es dicha, people hate that la place. gente odia ese lugar. If you're a man that speaks the truth, Si eres un hombre que siempre dice la verdad, you will not have friends. tú no tendrás nunca amigos. People hate truth. La gente odia And la any verdad. church that speaks truth, Y cualquier iglesia que habla la verdad, don't think of population, no pienses en tener mucha gente, because truth is bitter. porque la verdad es amarga. People doesn't like truth. A la gente no le gusta la And a verdad. man that said the truth must live in the truth. Y un hombre que dice la verdad también debe vivir en la You verdad. must live the truth. Debes vivir en esa verdad. So that people are leaving you, Que la gente te está or your wife abandonando, leave your husband leave you, o que tu esposo o tu does esposa not te mean there haya is no truth in abandonado, you. no quiere decir que en ti no haya verdad. Continue. Continúe. What people call sin Lo que la gente llama pecado, may not be sin. pueda que no es The pecado. Bible says be angry. La Biblia dice, esté enojado. You know, we are the one that know who is living in sin. Nosotros somos los que And conocemos like I que said, viven a en man that pecado. live in sin, no. Y como he dicho que un hombre A que woman vive that en live in pecado sin, no. también lo sabe, la You don't need mujer que anybody vive to en tell el you. pecado lo sabe, And when you are no necesitas que more nadie te living in diga. sin, you know Y cuando ya that you are no vives more más living in en ese sin. pecado, So you también don't sabes need que ya no you vives don't need ahí. anybody to come and accuse No you necesitas que nadie venga a acusar that you are living in sin. que estás viviendo You en el know pecado. Tú mismo lo sabes. that you are no more there. Que So ya no estás whether más ahí. accusation or not, Sea que hay acusaciones o no. so I hear. Día escuchado. Number 5, Punto 5. the consequence of sin Las consecuencias del pecado always manifest. siempre se manifiestan. Hardship El dolor is not a justification for sin. Hardship is not a justification to live in sin. el sufrimiento no es una justificación para vivir en You el have pecado. sufrido demasiado. I've suffered a lot. Mi padre, My father, mi madre, my mother, mi abuelo, my, mi abuela, brother, my mi grandfather, tatarabuelos, my grandfather, toda nuestra generación all our generation ha sufrido demasiado. have suffered a It lot. is not Que en contra de otro hombre, the judge shall judge him. los jueces le juzgarán. But Pero if a man sin against the Lord, si el hombre pecar en contra del Señor, if you sin against man, si pecas en contra del hombre, you can be forgiven. tú puedes ser perdonado. Judge. You people will stand together and judge it. Vais a parar juntamente y But when lo you sin juzgaréis. against God, Pero cuando pecas en contra de Dios, you are going to stand with who? ¿vas a parar con quién? To judge with God. Para juzgar con Dios. John chapter 8 verse 11. Juan capítulo 8 versículo Now when you 11. read the book of Romans chapter 6 verse 23, it says the wages of sin is death. En el libro de Romanos capítulo 3 26 dice que la paga del pecado es la For the muerte. wages of sin, Porque la paga de la muerte is dead. es la muerte. but the gift of God Pero el regalo de is Dios eternal life. es vida Through eterna whom? Through Jesus Christ, through Christ Jesus. a través de Cristo Our Lord. Jesús nuestro Señor. That is what I said. Eso es lo que yo he dicho. The wages of sin. La paga de la muerte. Sin offer death. La paga del pecado es muerte. El pecado ofrece la muerte. Spiritual death Muerte espiritual and physical y death. muerte física. Your emotion died. Tus emociones se mueren. Everything in you died. Todo en ti se muere. Your love died. Tu amor Your muere. passion Tu died. pasión se muere. The wages of sin is death. La paga del pecado es la muerte. But the gift of God Pero el regalo is de eternal Dios life es vida eterna through Christ Jesus. a través de Cristo Jesús. That is Romans chapter 6 verse 23. Este es el libro de Romanos capítulo When you 6 read the book of 1 23. Samuel chapter 2 verse 25. Cuando lees el We primer just- libro we de just read Samuel it now. 2:25 que acabamos de leer. Now you read Romans chapter 8 verse 11. Romanos capítulo 8 versículo 11.
Romans chapter 8 verse 11. Romanos No, capítulo 8 versículo the Bible 11. says, but if the spirit of him that raised up Christ. La Biblia dice que si el espíritu de aquel que levantó a Cristo, But if the spirit of him that raised up Christ from the dead dwells in you. si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, He that raised up Christ from the dead, from sin. el que levantó a Cristo de la muerte del Remember what I pecado. told you, that the wages of sin is death. Recuerden que les he dicho que la paga del pecado es la So muerte. Jesus is the only one that come out from that Y sin. Jesucristo fue el The Bible único says que if pudo the salir de spirit este that raised pecado. up Christ is the same spirit in you, La Biblia dice que si el espíritu You que will come out resucitó from a sin. Jesucristo es el mismo que está en ti, saldrás he fuera will del raise up pecado. your body. Tú levantarás tu cuerpo. Not only your physical body, No solamente tu also cuerpo your spiritual físico, body. sino también tu cuerpo espiritual. Romans chapter 8 verse 11. Romanos capítulo 8 When you go versículo home, you 11. read it well. Cuando vayas a casa hay que leerlo muy John bien. chapter 8 verse 11 also. Juan capítulo 8 versículo 11. Put John chapter 8 verse 11. Juan capítulo 8 versículo 11. All right, sir. Look at what the woman said. She Miren lo said, que dijo la mujer. no man. Ella dijo, ningún hombre. Now, this is a woman that caught in the same act. Esta es una mujer que fue capturada en el mismo acto. We know her, La conocemos, the prostitute, la prostituta, Mary Magdalene. María Magdalena. I've been in her city. He estado en su ciudad, I've been in her country. he estado en su I país, visited her home he visitado su hogar and the church. y la iglesia, The very spot of where this thing happened. en el I've been mismo there. punto donde sucedió esto. Now watch. Observen, Jesus said to her, Jesús la dijo, she said, no man, ningún Lord. hombre, And Señor. Jesus said unto her, Y entonces neither Jesús do le I dijo, condemn you. ni yo te condeno. Jesus is the only one that forgives sin. Jesucristo es el único que perdona los pecados. And when we live Y donde vivimos, according to the will of cuando Christ, vivimos conforme a according la to the voluntad de commandment of Dios, Christ, He gives all the same of power. conforme a los mandamientos de Dios nos da That el is what He mismo told the poder. disciples. Por eso He dijo a said, los discípulos, anyone that you forgive his sin le dijo cualquiera, todo aquel que ustedes is perdonasen forgiven, vuestros and anyone pecados you son return the perdonados, sin. y todo aquel que retengáis su pecado ha sido retenido. I know it. Yo lo sé. Just like me, John Mark. Es como yo, Juan Marcos, And I say, I'm not forgiving you. y yo te digo que no te perdono. God will not forgive you. Dios no te perdonará, Go write it somewhere. porque Dios primero te preguntará, Have that man forgive you? ¿este hombre te ha perdonado? And God will ask me, Y Dios have you forgiven him? Dios me preguntará And I si say, yo te he yes, I perdonado. forgiven him. Y yo God le diré said, que te he perdonado. me too, I forgive you. Entonces Now, Dios the dirá, same yo thing también that te Jesus said perdono. here. Lo mismo que Jesucristo. Where are those people that accuse you? ¿Dónde están tus Jesus acusadores? would have go ahead and say, I have forgiven you. Jesucristo le hubiera dicho directamente que But les he estaba need those perdonando. people to forgive him, Pero to forgive herself first. necesitaba también que aquella gente le perdonasen primero. And when nobody accused her, Y cuando nadie le Jesus acusaba, said, where are your accusers? Jesucristo le And preguntó, Jesus ¿dónde said, está neither acusando? do I condemn you. Y Jesucristo dijo, But one yo thing, tampoco te condeno, pero una Go cosa, and vete sin no more. y no peques más. So there, you are accused because of sin. Eres acusada And por causa del pecado. your accusers are Y sinners. tus Or acusadores son pecadores. your accuser is a sinner. Tus acusadores son So for pecadores. him not to accuse you more, Para que él no te acuse más, don't go there. no vayas más Sin allá. no more. No peques más. 2 Peter chapter 2 verse 15. Segunda And de I'm Pedro coming to the capítulo end. 2 versículo 15. Now, ¿Por qué Noé? why Noah caused Canaan? ¿Por qué Noé maldijo a Canaán? This is what people did not know. Esto es lo que la gente nunca supo. Why Noah caused Canaan? I'm ¿Por qué coming. Noé Now let's read down maldijo a 2 Canaán? Peter. Vamos en el libro de Segunda de Pedro. They have forsaken the right way and have gone astray, following the way of Balaam. Balaam is an idol worshipper. Balaam era un adorador de The ídolos. Bible says when they forsake the way, La Biblia they dice go que to the way of Balaam. cuando abandonaron el camino, So their siguieron love- el camino de Balaam, Say, and following the way of Balaam, siguiendo el the camino son de of Balaam, Boaz, el who hijo loved de the Boaz, wages quien amaba el pecado, of unrighteousness. quien amaba la manera de los injustos. Anger El enojo leads no one to sin.
no guía a nadie al pecado. Anger El enojo doesn't lead anybody to no sin. guía a nadie That al is why the pecado. book of Ephesians chapter 4 said it. Por eso lo dice el libro de Efesios. Ephesians chapter 4 verse 25-26. Efesios When you capítulo 4 have your versículo, conoce tu futuro. Every sin Todo pecado is against your future. está en contra de tu futuro. Pecado viene a ti. It may look well decorated, Puede verse bien decorado, well presentable, bien presentado, but it's against your future. pero está en contra de tu futuro. It may be eloquent, Puede ser elocuente, but it's against your future. pero está en contra de tu futuro. Well presentable, Bien presentado, well discussed. bien dialogado. You can discuss it well, Puedes dialogarlo, discutirlo but the bien, future pero el futuro cannot discuss it well. no puede discutirlo bien. Your destiny Tu destino cannot discuss it no well. podrá discutirlo bien. When the consequence comes, Cuando lleguen las it consecuencias, doesn't need your discussion no again. necesita más tu diálogo. It doesn't need your dialogue again. Ya no necesita Look más tu at diálogo. the nations where there is rebels. Miren las naciones donde hay rebeldía. There is war. Miren las naciones que hay guerras. It started like discussion. Empezó como un diálogo. Now it doesn't need discussion again. Ahora ya no necesita diálogo. That is sin. Este Every es el pecado. future Todo of that futuro nation, de esta every nación, future todo futuro of that de community esta comunidad has ruined for nothing. se ha arruinado por nada. That is sin. Y este es el pecado. Why does Noah ¿Por qué Noé curse Canaan? maldijo a Canaán? The Bible says that Ham La Biblia dice que saw Ham the nakedness of the father. vio la desnudez del padre. Watch this. Observen. Now people say, why should Noah curse the son? La Biblia dice, la gente se pregunta por qué Noé maldijo Not al because the Ham saw the nakedness of the father, hijo. No fue made Noah porque curse Ham him. viera la desnudez de Watch su this. padre que hizo que Noé Not maldijo a sus because Ham hijos. saw the nakedness of the father, No fue porque Ham viera la desnudez de su padre make Noah curse Ham. que hizo que Noé maldijera No, a Ham saw the nakedness of the father, Ham vio la desnudez del padre, but refused to do what he's supposed to do. pero rehusó hacer lo que tenía que hacer. He went and broadcast it. Se fue a publicarlo. He went and told everybody. Fue y lo contó a todos. He began to spread the news, Empezó a expandir the la fake news noticia. that look real. La noticia falsa que se Do you know veía that como our father real. is drunk? ¿Sabes que nuestro Do you know padre that our está father is naked? I borracho? saw the naked that man the way. What brought many curses in our life and sin Lo que ha traído muchas maldiciones en nuestras vidas y pecados is what we said. han sido las cosas que hemos The dicho way we con nuestras present the bocas. matter. La manera en la que hemos When we presentado el refuse to asunto. do what we're supposed to do. Cuando rehusamos hacer lo que sí Book debemos of James hacer. chapter 4. What to do? Ham sabía lo que tenía que Ham hacer. know that he's supposed to cover the nakedness of the father. Ham sabía que tenía que tapar la desnudez de su padre. Ham know the condition that the father was. Ham conocía la condición en la que se encontraba Ham su knew what is padre. happening to the father. Ham sabía lo que le Instead estaba of sucediendo a su him to padre. cover Y en vez de que él cubriese the father, al padre, the nakedness of the father, desnudez del instead of padre. him to restore the father, the Bible says he that is strong la Biblia dice should que restore aquel que the es one that is fuerte weak. tiene que restaurar a aquel que So es he débil. that knoweth what to do, Aquel que sabe and lo que though tiene que it hacer not, y no lo it hace. is not a sin of another man, No es el but pecado it's de a sin ningún of your otro, generation. sino que es pecado de tu generación. When you know what to do Cuando sabes lo que tienes que and you hacer ignore it y lo ignoras because you think porque that piensas is a favor of this man que eso está a or favor de este a hombre